సో అందరికీ నమస్కారం. సో ఫిజిక్స్ వాలా తెలుగు ఛానల్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి లుకింగ్ ఎట్ సంభవ్ నీట్ తెలుగు సిరీస్ అండ్ అవర్ లెక్చర్ టుడే ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఐసోమెరిజం. సో ఈ ఐసోమెరిజంలో మనం చూడబోయే టాపిక్స్ ఏమిటేంటి? టైప్స్ ఆఫ్ ఐసోమెరిజం, స్ట్రక్చరల్ ఐసోమెరిజం, స్టీరియో ఐసోమెరిజం, కాన్ఫర్మేషనల్, కాన్ఫిగరేషనల్. ఈ అన్ని ఐసోమెరిజమ్స్ కూడా ఇప్పుడు ఈరోజు నీట్ వరకు ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు తెలుసుకుందాం. మొదటిగా వాట్ ఆర్ ఐసోమర్స్? ఐసోమర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. దే ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. And they are going to show difference in their structure. That is going to be 2D structure or 3D structure. 2D structure లో కానీ 3D structure లో కానీ వాటిలో డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంటే వాటిని ఐసోమర్స్ అని, ఆ ఫినామినన్ని ఐసోమెరిజం అని పిలుస్తాం. సో ద కాంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ డిఫర్ ఇన్ దేర్, ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుంది, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్లో కానీ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్లో కానీ మనకి డిఫరెన్స్ చూపించాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐసోమర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు షో డిఫరెన్స్ ఇన్ దేర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. సో అందుకోసము మనం మెయిన్గా అంటే కొన్ని మాత్రం ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ డిఫరెన్స్ చూపిస్తాయి, మ్యాక్సిమం దే ఆర్ గోయింగ్ టు షో డిఫరెన్స్ ఇన్ దేర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. వాటిని మనం ఐసోమర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. సో దీస్ ఐసోమర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్ and this isomerism we can able to classify based on structural isomerism, stereo isomerism. We are going to have two types of isomerism, structural, stereo. Now structural isomerism is going to be classifying into chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, ring chain isomerism, metamerism, tautomerism. సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఏం బేస్ చేసుకుని ద 2-dimensional arrangement. Compounds having same molecular formula but differ in their 2-dimensional arrangement, they are going to be called as structural isomers. ఈ స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్ వచ్చి చైన్, పొజిషన్, ఫంక్షనల్, రింగ్ చైన్, మెటామెరిజం, టాటోమెరిజం. ఈ రకంగా మనకి టోటల్గా 6 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ దే ఆర్ డిఫర్ ఇన్ దేర్ 3D spatial arrangement, then they are going to be called as stereoisomerism. Now the stereoisomerism are going to be conformational, configurational. Now this configurational is going to be having geometrical, optical. Overall, broadly we can able to classify the isomerisms like this. In order to have minimum idea, I am giving this tabular form now, the flow chart. The isomerism is going to be 2 types. Based on if they are differ in 2-dimensional structure, they are going to be called as structural isomers. అదే వాటి 3-dimensional arrangement అంటే స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్లో డిఫరెన్స్ ఉంటే కనుక వాటిని స్టీరియో ఐసోమర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. Now structural isomers can be differ in their chain length, chain isomers, differ in their position of substituent, position isomers, differ in their functional group, functional isomers, differ in their constitution, they are going to be cyclic or acyclic, they are differ in going to be ring chain. If they differ in their substituted alkyl groups, metamerism. If they differ in their proton shifting position of the hydrogen, they are called as tautomers. ఇవన్నీ కూడా స్టీరియో ఐసోమర్, 3-dimensional arrangement. By free rotation, if they are having different stereo arrangement, it's called conformational. Without making the breaking, we can't able to get new spatial arrangement, then they are called as configurational.
Now this configuration is of two types, geometrical, optical. If that restriction for the rotation because of double bond, geometrical, it is because of chirality, it's optical. So I will discuss one by one now the isomerisms, what we are going to be having. The first here, structural isomerism. In this structural isomerism, what you said? Chain isomerism. And we are having positional isomerism. All of them are there. So what we wrote, they are going to be differ in two-dimensional arrangement. Compounds having same molecular formula but differ in their two-dimensional arrangement. Two-dimensional arrangement ante x plane, y plane. So that is x and y planes. So then we are going to be calling them as structural isomers. So ఏ కాంపౌండ్స్ అయితే సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉండి వాటి యొక్క టూ డైమెన్షనల్ అరేంజ్మెంట్ అంటే కార్బన్ 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 ఇలా ఉన్నవి ఒక కార్బన్ కాస్త వై ప్లేన్లోకి వచ్చింది అనుకోండి, అప్పటి వరకు అన్ని ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఉన్నాయి, ఒకటి వై ప్లేన్కి వచ్చింది. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రక్చరల్ చైన్ ఐసోమర్స్. సో ఆ రకంగా వన్ బై వన్. సో ఆల్రెడీ నేను క్లాసిఫికేషన్ చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద చైన్ ఐసోమెరిజం. సో కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా దట్ ఈస్ కామన్ and they differ in their chain length. ఏ కాంపౌండ్స్ అయితే సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉండి వాటి యొక్క చైన్ లెంత్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఐసోమెరిజం చూపిస్తాయో వాటిని చైన్ ఐసోమర్స్ అని పిలుస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, we are taking all carbons are arranged in x-axis. That's why it's going to be called as N-butane. Now one of the carbon came to the y-axis now. So now it's going to be called as isobutane. So this is the one example you can able to take it, where we are going to be having 4 carbons only, but arrangement of carbons are different. This is going to be one example. Now we are going to have one more example. Now 5 carbons arranged linearly, it's called as N-pentane. Now one of the carbon is going to be coming here and this is going to be called as iso group. That's it's called as isopentane. This is going to be called as neopentane. సో కార్బన్ యొక్క చైన్ అంతా ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఉంది. సో వై యాక్సిస్లో ఒకటి వచ్చింది. సో టెర్మినల్ కార్బన్ ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐసోపెంటేన్ అంటే టెర్మినల్ కార్బన్కి 2 మిథైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయి ఉంటే దాన్ని ఐసో అంటాం. టెర్మినల్ కార్బన్కి 3 మిథైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయి ఉంటే నియో అంటాం. సో ఎన్-పెంటేన్, ఐసోపెంటేన్, నియోపెంటేన్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి చైన్ ఐసోమర్స్. ఇవంతా కూడా బాగానే ఉంది. సో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ చైన్ ఐసోమర్స్ అని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో దానికోసం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఆల్కేన్స్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక మనం మాట్లాడుకునేది 4 carbon alkane will show 2 chain isomers, 5 carbon will show 3 chain isomers, 6 carbon will show 5 chain isomers, 7 carbon will show 9 chain isomers. If it is 8, we can able to get 18. If it is 9, we will get 35. If it is 10, we are going to get 75. సో ఈ రకంగా నెంబర్ ఆఫ్ చైన్ ఐసోమర్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తప్పితే పాసిబిలిటీస్ చూద్దామంటే కుదరదు. బ్యూటేన్ కెన్ షో 2 చైన్ ఐసోమర్స్, పెంటేన్ కెన్ షో 3 చైన్ ఐసోమర్స్, హెక్సేన్ కెన్ షో 5, heptane can show 9, octane can show 18, and nonane can show 35, decane can show 75. So these are the number of chain isomers possible. We will write with one hexane, and what will be having the chain isomers, we'll check it now.
So these are the chain isomers possible for this hexane. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. So now we are supposed to have the questions can be asked like, ఇప్పుడు n హెక్సేన్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా చైన్ ఐసోమర్సే. దీని పేరేంటి? n హెక్సేన్. దీని పేరు ఐసోహెక్సేన్. దీని పేరు నియోహెక్సేన్. దీని పేరు వచ్చేసరికి ఐసో అనకూడదు, ఎందుకంటే టెర్మినల్ దగ్గర లేదు. 3-మిథైల్ పెంటేన్ అనాలి దీని పేరు. దీని పేరేంటి? 2,3-డైమిథైల్ బ్యూటేన్. సో ఇవి మనకున్నవి. n హెక్సేన్తో పోలిస్తే ఇవన్నీ చైన్ ఐసోమర్సే, కానీ విత్ ఇన్ దెమ్ 1, 2, 3, 4, 5 తీసుకుంటే ఒకసారి రిలేషన్స్ అన్నీ రాద్దాం మనం. 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5. సో ఇవన్నీ కూడా చైన్ ఐసోమర్స్, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 3 and 4, 3 and 5, 4 and 5. వీటి సంగతి ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ఇక్కడ చైన్ ఐసోమర్స్కి ఒక టెక్నిక్ చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇచ్చిన కాంపౌండ్స్ రెండు కూడా చైన్ ఐసోమర్సా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే ఐయుపిఏసి నేమ్ ఇవ్వండి. ఇచ్చిన కాంపౌండ్స్కి ఐయుపిఏసి నేమ్ ఇవ్వండి. ఐయుపిఏసి నేమ్తో మాత్రమే ఐసోమెరిజంని కరెక్ట్గా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. సో ఐయుపిఏసి నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏవైతే రూట్ వర్డ్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను? రూట్ వర్డ్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ ద చైన్ లెంత్, నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ మెయిన్ చైన్. సో అందుకోసం ఏ కాంపౌండ్లో రూట్ వర్డ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయో అవి మాత్రమే చైన్ ఐసోమర్స్. ఏదైతే రూట్ వర్డ్ మారదో అవి చైన్ ఐసోమర్స్ కాదు. అంటే ఏదైనా రెండు కాంపౌండ్స్ ఇచ్చి రిలేషన్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి? ఫస్ట్ we have to give the IUPAC name for the both compounds what they given. Now you can check the root word is same or root word is different. రూట్ వర్డ్ కనుక సేమ్ అయితే అవి చైన్ ఐసోమర్స్ కాలేవు, ఎందుకంటే చైన్ లెంత్ మారలేదు. రూట్ వర్డ్ కనుక డిఫరెంట్ అయితే అప్పుడు అవి చైన్ ఐసోమర్స్ అవుతాయి. ఇప్పుడు n హెక్సేన్ అనేది హెక్సేన్ ఒకటే. ఐసోహెక్సేన్కి ఐయుపిఏసి నేమ్ ఏం రాయొచ్చు మనం? 2-మిథైల్ పెంటేన్. This is the IUPAC name. And for neohexane, 2,2-dimethyl butane. This is going to the IUPAC name for this one. ఇప్పుడు మనం రిలేషన్ చూద్దాం, ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో ఏముంది? 3-మిథైల్ పెంటేన్, సేమ్ ఐయుపిఏసి నేమ్. 2,3-డైమిథైల్ బ్యూటేన్ ఇస్ ఆల్సో ఐయుపిఏసి నేమ్. సో అందుకని దీంట్లో ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు 2 and 3 కంపేర్ చేద్దాం. ఎందుకని ఇవన్నీ చెప్పాను? n హెక్సేన్ ఈజ్ రూట్ వర్డ్ 6. ఇక్కడ 2-మిథైల్ పెంటేన్, అందుకని ఐసోహెక్సేన్ కంపేర్ చేయకూడదు మనం. సో 2-మిథైల్ పెంటేన్ హెక్సేన్, ఇట్ ఈస్ డైమిథైల్ బ్యూటేన్, 3-మిథైల్ పెంటేన్, డైమిథైల్ బ్యూటేన్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి రూట్ వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి అవన్నీ కూడా చైన్ ఐసోమర్స్, అవి తీరుతాయి, అందులో తిరుగులేదు. సో అందుకోసం నో ప్రాబ్లం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ 2 ఈజ్ హ్యావింగ్ 2-మిథైల్ పెంటేన్, 3 2,2-dimethyl butane, but pent. So that's why they are going to be chain isomers, no problem. 2 and 4. Now 2 is going to be 2-methyl pentane, 4 is going to be 3-methyl pentane. Ekkada pent, ekkada pent. Rendu kuda root words ఒకటే. సో అందుకోసం దే ఆర్ నాట్ చైన్ ఐసోమర్స్. ఎక్కడైతే రూట్ వర్డ్ సేమ్ ఉంటుందో అవి చైన్ ఐసోమర్స్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ లేవు. సో అందుకని ఇవి చైన్ ఐసోమర్స్ కావు. నెక్స్ట్ 2 and 5, it's pent, it's but. So that's why they are going to be chain isomers, no problem. Now 3 and 4, 3 is going to be but, 4 is going to be pent. So they are chain isomers, no problem. 3 and 5, it's also 2,2-dimethyl butane, it's 2,3-dimethyl butane. So they are not going to be chain isomers.
Now 4 and 5, it's pent, it's but, it's China isomers. సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ఎన్ హెక్సేన్ చూపించినటువంటి అన్నీ కూడా చైనా ఐసోమర్స్ అనుకుంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏం తెలిసింది మనకి, అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ కాంబినేషన్స్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2 and 4, 3 and 5, దే ఆర్ నాట్ చైనా ఐసోమర్స్. తెలిసింది కదా, ఇవి చైనా ఐసోమర్స్ కావు. సో అందుకోసం ఎప్పుడైనా సరే మనకి 2 కాంపౌండ్స్ ఇచ్చి వాటిని చైనా ఐసోమర్స్ అవునా కాదా అని అడిగితే గనక మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి, వీఆర్ సపోజ్ టు చెక్ దేర్ ఐయుపిఎస్సి నేమ్స్. ఐయుపిఎస్సి నేమ్స్ చెక్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మీరు చైనా ఐసోమెరిజమా కాదా చెప్పండి, కానీ డైరెక్ట్గా తీసుకుని చెప్పవద్దు. They are China isomers because they are going to be having hexane, cyclohexane, methyl cyclopentane. They differ in their chain length. That's why they are going to be China isomers. O-xylene, ethyl benzene, these are also China isomers. So ఇవి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయనటువంటి చైన్ ఐసోమర్స్ కొన్నిసార్లు అడుగుతూ ఉంటారు. సో జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి కూడా చైన్ ఐసోమర్సే. నెక్స్ట్, పొజిషన్ ఐసోమెరిజం. డిఫర్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఆర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. అంటే సబ్స్టిట్యూయెంట్ యొక్క పొజిషన్ కానీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ యొక్క పొజిషన్ కానీ డిఫర్ అయినట్లయితే కనుక ఆ ఐసోమెరిజంని పొజిషన్ ఐసోమెరిజం అని చెప్పి పిలుస్తాం. సింపుల్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్. This is 2-chlorobutane. This is 1-chlorobutane. So 2-chlorobutane, 1-chlorobutane. They differ in the position of chlorine. That's why they are going to be example for position isomers. 2-butene, 1-butene. So these two are going to be example. Double bond position is going to be changed here. This 1-butene, this 2-butene. So they are changed in the position of this particular double bond. N-propyl alcohol, isopropyl alcohol are. సో ఎన్ ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్, ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ నేమ్ వినడానికి ఎలా ఉంది, ఇవి రెండు కూడా చైనా ఐసోమర్స్లా కనిపిస్తున్నాయి. కానీ రైట్ ద స్ట్రక్చర్, దెన్ యుల్ గెట్ ద ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ ఎన్ ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్. This is isopropyl alcohol. So now 1, 2, 3. So what is the IUPAC name for the N-propyl alcohol? Propan-1-ol, propan-2-ol. Now both of them are having the root word prop only. So propan-1-ol, propan-2-ol. So అందుకని ఈ రెండు కూడా రూట్ వర్డ్ ఒకేలా ఉన్నవి, అందుకని ఇవి చైనా ఐసోమర్స్ కాదు. కానీ డిఫరెన్స్ ఇన్ alcohol functional group present on first position, second position. That's why they are going to be comes under position isomers. చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు అర్థమవుతుంది. N-butyl chloride, tertiary butyl chloride, or
So this is N-butyl chloride, this is tertiary butyl chloride. 1, 2, 3, 4. 1-chlorobutane. 1, 2, 3. 2-chloro, 2-methyl propane. ఇది ప్రోప్, ఇది బ్యూట్. సో ఇందులో ఏమైంది ఇప్పుడు రెండు కూడా రూట్ వర్డ్లో డిఫర్ అయినాయి. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కమ్స్ అండర్ చైన్ ఐసోమర్స్. సో అందుకని ఎప్పుడైనా సరే ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ దానికి ఐయుపిఎస్సి నేమ్ రాయండి. ఐయుపిఎస్సి నేమ్ రాసిన తర్వాత వాటి యొక్క రూట్ వర్డ్ని కంపేర్ చేయండి. రూట్ వర్డ్ డిఫర్ అయితే చైన్ ఐసోమర్స్, రూట్ వర్డ్ డిఫర్ అవ్వకుండా ఓన్లీ పొజిషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టిట్యూయెంట్ డిఫర్ అయితే కనుక అవి పొజిషన్ ఐసోమర్స్. అందుకని ఈ రెండిట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసమే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, ఫంక్షనల్ ఐసోమెరిజం. సో దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిఫర్ ఇన్ దేర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. Compounds having same molecular formula but differ in their functional group, they are going to be called as functional isomers. Here we are going to have so many sets of functional isomers. So we'll write it one by one. మొదటిగా మనం గుర్తొచ్చేది ఆల్డిహైడ్ కీటోన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C3H6O. It's going to be taking CH3, CH2, CHO is aldehyde, CH3, CO, CH3. It's going to be ketone. సో ఈ పర్టికులర్ ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ రెండు కూడా దీనికి చూపిస్తున్నాయి ఒకే ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ఒకే ఫార్ములా బట్ డిఫర్ ఇన్ దేర్ ఫంక్షనల్. ఒకటేమో ఆల్డిహైడ్, ఒకటేమో కీటోన్. సో దట్స్ దే ఆర్ కన్సర్న్డ్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్. ఆల్కహాల్ ఈథర్స్. C2H6O, C2H5OH, CH3OCH3. ఇప్పుడు ఇదేమైంది, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అండ్ డైమిథైల్ ఈథర్. సో ఒకటేమో ఆల్కహాల్, ఒకటేమో ఈథరు. సో దే ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్. యాసిడ్ అండ్ ఎస్టర్స్. C2H4O2 ఫార్ములా తీసుకుందాం. CH3COOH and HCOOCH3. So this is an acid, this is an ester. So ఇవి కూడా మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్. ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ అమైన్స్. C3H9N can show CH3, CH2, CH2, NH2, CH3, CH2, NH, CH3, CH3N, CH3, CH3. ఇది primary amine, ఇది secondary amine, ఇది tertiary amine. So these are all going to show different chemical properties. That's why they are example for functional isomers. They are example for functional isomers. ఇది కాకుండా ఆల్కీన్ అండ్ సైక్లోఆల్కేన్, ఆల్కైన్, ఆల్కాడైన్ అండ్ సైక్లోఆల్కీన్. సైనైడ్ అండ్ isocyanide. Aromatic alcohol and phenols. Nitroalkane and alkyl nitrite. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి గుర్తుకు రావాల్సినటువంటి కాంబినేషన్స్. ఏమని చెప్పాను, ఆల్డిహైడ్ కీటోన్స్, యాసిడ్ అండ్ ఎస్టర్స్, ఆల్కహాల్ ఈథర్స్, అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ద ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ అమైన్స్, అండ్ ఆల్కీన్ అండ్ సైక్లోఆల్కేన్స్, ఆల్కైన్, ఆల్కడైన్, సైక్లోఆల్కేన్, cyanide and isocyanide, aromatic alcohol phenols, and nitroalkane, alkyl nitrate. ఇవన్నీ కూడా మనకి రిపీటెడ్గా
రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి. సో అందుకని వాటిని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఆ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది తెలియడానికి ఈజీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, రింగ్ చైన్ ఐసోమెరిజం. సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ డిఫర్ ఇన్ arrangement of carbons. They are linearly arranged or cyclically arranged. They differ in the arrangement of carbon chain. So that's what we are going to be having. Now, say for example, C3H6. We can able to give it like CH3, CH, double bond CH2, and like this. So this is going to be propene. It's an alkene. It's going to be cyclopropane. It's going to be cycloalkane. So these two are going to be having, one is having arrangement in linear fashion, one is having the arrangement in cyclic fashion. So this is going to be called as ring chain isomerism. So one more example, if you are going to take C3H4, CH2 double bond C double bond CH2, CH3 C triple bond CH, and now we are going to have like this propadiene, propine, cyclopropene. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి రింగ్ చైన్. మీకు ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకుంటే కనుక నేను ఇవే వాటిని ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ కూడా ఇచ్చాను. సైక్లో ఆల్కేను, ఆల్కీన్, సైక్లో ఆల్కీన్, ఆల్కాడైన్, ఆల్కైన్, ఇవి కూడా నేను ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్లు ఇచ్చాను. సో ఇవి ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్కి ఎగ్జాంపుల్, రింగ్ చైన్ ఐసోమర్స్కి ఎగ్జాంపుల్. ఏది ప్రయారిటీ అంటే రింగ్ చైన్ ఐసోమెరిజం ఈజ్ ప్రయారిటీ. సో రింగ్ చైన్ ఐసోమెరిజం ఈజ్ మోర్ ప్రయర్ దాన్ ఫంక్షనల్ ఐసోమెరిజం. సో అందుకని రెండు బోత్ ఆప్షన్ ఉంటే పర్వాలేదు, లేదంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ప్రయారిటీ ఫర్ రింగ్ చైన్ ఐసోమెరిజం. నెక్స్ట్ మెటామెరిజం. సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ తీసుకుంటే కనుక డిఫర్ ఇన్ substituted alkyl groups on a polyvalent functional group. So they differ in substituted alkyl groups on a polyvalent functional group. So ikkada nenu question wise discuss chestan. First, which will show metamerism. So ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చింది మనకి. సో మనకి ఏం క్వశ్చన్ వచ్చింది, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ షో మెటామెరిజం. అప్పుడు నేను ఏమేం చూడాలి. సో ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు సీ పాలీవాలెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఫస్ట్గా నేను చూడాల్సింది పాలీవాలెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. అసలు ఆ మీనింగ్ ఏంటి, పాలీవాలెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి మీనింగ్ ఏంటి. సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, it can form how many bonds? Only one bond. Aldehyde, how many bonds? Only one bond. Cyanide, only one bond. These are all going to be called as monovalent functional group. They can't show metamerism. What is meaning of polyvalent? C double bond O, ketone, can form two bonds. So it's going to be monovalent, it's called polyvalent, more than one bond. Secondary amine can able to form two bonds. Ether, thioether, so these are all going to be ester. So these are all going to be comes under polyvalent. అంటే అవి ఒకటి కంటే ఎక్కువ బాండ్ ఫామ్ చేయగలుగుతుంది. సో అందుకోసం దే ఆర్ ఏబుల్ టు షో మెటామెరిజం. సో నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి మనం, నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్. ఫస్ట్ పాలీవాలెంట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉందా లేదా. పాలీవాలెంట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంటే ఇట్ విల్ షో మెటామెరిజం. పాలీవాలెంట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ లేకపోతే అది మెటామెరిజం చూపించలేదు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్, ఈజ్ ఇట్ సఫిషియంట్ టు షో ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్ టు షో. సో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ CH3OCH3, ఇక్కడ ఒక కార్బన్, ఇక్కడ ఒక కార్బన్, మళ్ళీ మార్చి రాసిన అదే కాంపౌండ్ వస్తుంది. సో కాంట్ షో విత్ టూ కార్బన్స్. CH3CH2OCH3,
ఇథైల్ మిథైల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఇథైల్ని అటువైపు చెప్పినా మళ్ళీ సేమే వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ నాట్ షో. CH3 CH2 OCH2 CH3. నేను ఇథైల్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఒక కార్బన్ తీసుకుని అటువైపు షిఫ్ట్ చేశాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇదేమైంది? ఇథైల్ డైఇథైల్ ఈథర్. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మిథైల్ ప్రొపైల్ ఈథర్. అంటే a polyvalent oxygen functional group is going to be consisting of, in one compound, 2 ethyl groups. In another compound, 1 methyl, 1 propyl. అందుకని ఈ రెండింటిని నేను మెటామర్స్ అనొచ్చు. అంటే ఏదైనా రెండు కాంపౌండ్స్ కంపేర్ చేసిన, ఐసోమర్ అంటే రెండు కాంపౌండ్లు, ఒక కాంపౌండ్ ఎప్పుడు తీసుకోవద్దు. రెండు కాంపౌండ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ రెండు కాంపౌండ్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక ఇటువైపు నాకు రెండు ఇథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఇటువైపు ఒక మిథైల్ అండ్ ఇథైల్ ఉంది, మిథైల్ అండ్ ప్రొపైల్ ఉంది. సో దే ఆర్ డిఫర్ ఇన్ దేర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్. అందుకోసం ఈ రెండింటిని కూడా నేను మెటామెరిజం చూపిస్తుంది అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. So what is the name of this one? 3-pentanone. This one 2-pentanone. So now what these are? Answer is going to be metamers. Now we can able to call them position isomers. 2-pentanone, 3-pentanone can be position isomers. ఎందుకంటే ketone is going to be present at second position, ketone is present at third position, so that we can able to call them as position isomers. But now when we are going to have metamerism and position isomerism, so metamerism is predominant than position isomerism. That's why I will be taking metamers. Even both option is there, you can go for both. So but when you are taking how the metamers they are, now they are taking as diethyl ketone. I will write the name now, diethyl ketone. This one is written as methyl propyl ketone. Diethyl ketone, methyl propyl ketone. సో ఈ రకంగా నేను ఈ రెండు పేర్లు రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కీటోన్ మీద రెండు ఇథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, కీటోన్ మీద ఒక మిథైల్ ఒక ప్రొపైల్ ఉంది. దే ఆర్ డిఫర్ ఇన్ దేర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్. దట్స్ వై దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ మెటామర్స్. సో మెటామర్స్ పొజిషన్ ఐసోమెరిజం. వన్ మోర్ we are going to have question, N-pentanone and isopentanone. ఇక్కడ కూడా చైన్ అండ్ మెటామెరిజం. సో మెటామెరిజం ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డామినేటెడ్. సో అది మనకి గుర్తుపెట్టుకోండి. మెటామెరిజం ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డామినేటింగ్ చైన్ ఐసోమెరిజం యాజ్ వెల్ యాజ్ పొజిషన్ ఐసోమెరిజం. ఈ రకమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ మనకు అడిగినప్పుడు మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. ఇందాక చైన్కి పొజిషన్కి ఎలా అయితే క్లారిటీ ఉందో, ఇప్పుడు మెటామెరిజంకి చైన్కి మెటామెరిజంకి పొజిషన్కి క్లారిటీ. రింగ్ చైన్ అండ్ ఫంక్షనల్ క్లారిటీ. రింగ్ చైన్ ఫంక్షనల్, రింగ్ చైన్ ఈజ్ ప్రిడామినెంట్. మెటామెరిజం చైన్ ఐసోమెరిజం, మెటామెరిజం ప్రిడామినెంట్. మెటామెరిజం పొజిషన్ ఐసోమెరిజం, మెటామెరిజం ప్రిడామినెంట్. సో ఈ రకంగా మనం ఈ ఐసోమెరిజమ్స్ని డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి టాటోమెరిజం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి టాటోమెరిజం. సో ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తామంటే, డిఫర్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే డిఫర్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. కానీ ఎంత సింపుల్గా డెఫినేషన్ ఉండదు ఇక్కడ. టూ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ which are in dynamic equilibrium and can be interconvertible due to
a proton shift in basic or acidic medium are called as tautomers, and the phenomenon is called as tautomerism. So what is tautomerism? Two functional isomers which are in dynamic equilibrium and can be interconvertible due to a proton shift in basic or acidic medium, then they are going to be called as tautomers, and the phenomenon is called as tautomerism. So in particular tautomerism, we are going to be having two types. That's going to be diad type tautomerism, triad type tautomerism. So we are going to have two types of tautomerisms. So first we'll see diad type tautomerism. So it can be shown by only one example we are going to be having. Now the hydrogen will be shifting from first position of carbon to second position of nitrogen. It's called as proton 1, 2 shift. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ప్రోటాన్ అనేది ఫస్ట్ పొజిషన్ సెకండ్ పొజిషన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ 1, 2 షిఫ్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సైనైడ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఐసోసైనైడ్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ డయాడ్ టైప్, ఎందుకంటే రెండు ఆటమ్స్ మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. సో అందుకోసం దీన్ని డయాడ్ టైప్ టాటోమెరిజం అంటాం. So the next one we are having, the important one, so many questions we are going to be getting is triad type. So this is going to be best understand by keto-enol tautomerism. So many are there. Keto-enol tautomerism we are going to be discussing. Now this hydrogen will be shifting from here to here. So this is 1, 2, 3. So this is going to be happens because of proton 1, 3 shift, and 3 atoms are involving 1, 2, 3. That's why it is called as triad type tautomerism. So this is going to be keto form, and this is going to be enol form. This is going to be keto form, that is going to be enol form. That's what it is called as keto-enol tautomerism. So అందుకోసం దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం, keto-enol tautomerism. సో ఈ పర్టికులర్ keto-enol tautomerism జరగడానికి కారణం ఏంటి, ప్రోటాన్ 1, 3 షిఫ్ట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ షో tautomerism. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ విల్ బి ద మోర్ స్టేబుల్. సో క్వశ్చన్స్ వైజ్ డిస్కస్ చేసుకుందాం నీట్ కోసం కాబట్టి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి మనకి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ షో tautomerism. సో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎలా తెలుస్తుంది మనకి, విచ్ విల్ షో tautomerism. ఫస్ట్ వీఆర్ సపోజ్ టు హ్యావ్ more electronegative atom with multiple bond. అంటే functional groups where we are going to have more electronegative atom with a multiple bond అనేది మనకు చూపిస్తుందని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఏం తీసుకోవచ్చు మనం, C double bond O. ఆక్సిజన్ అనేది more electronegative atom. It is going to have multiple bond with carbon. So when we are having keto group, it can show tautomerism. ఇది ఒకటి అర్థమైంది కదా. తర్వాత C triple bond N. ఇందాక ఆల్రెడీ చూసి రెండు ఫంక్షనల్ గ్రూపులు నేను చెప్తున్నాను. సో C triple bond Nలో కూడా ఏముంది, నైట్రోజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్, ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద మల్టిపుల్ బాండ్. సో అందుకని ఇది కూడా మనకి tautomerism చూపిస్తుంది. N double bond O, nitroso compounds. N double bond O, nitro compounds. CH double bond NH, imines. CO NH2, CS NH2,
యూరియా, థయోయూరియా ఈ రెండిట్లో కూడా చూపిస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఫస్ట్ ఇచ్చిన కాంపౌండ్స్లో ఈ రకమైన ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ కనిపిస్తాయో అప్పుడు మాత్రమే నెక్స్ట్ సెకండ్ అబ్జర్వేషన్కి వెళ్ళాలి. సో ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్లోనే ఇవేమీ లేవు అని తెలిసిపోయింది అనుకోండి, ఇంకా ఆ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్గా ఇచ్చిన వెంటనే ఆ క్వశ్చన్లో ఆప్షన్ అన్నిటిలో కూడా ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉందా లేదా అనేది ఫస్ట్ చెక్ చేయాలి. ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ లేదు అంటే కనుక ఇంకా ఫర్దర్గా చూడక్కర్లేదు. ఒకవేళ ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కనుక ఆ పర్టికులర్ కాంపౌండ్స్లో ఉంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏం కావాలి? సో ఐ వాజ్ సపోజ్ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 1 alpha hydrogen on a sp3 కార్బన్. నాకు కంపల్సరీ అది sp3 కార్బన్ అయ్యి ఉండాలి. It should not be bridged hydrogen. It should not be vinylic or quinoid hydrogen. సో ఈ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్స్ని సాటిస్ఫాక్షన్ చేస్తే గనక అది కంపల్సరీ టాటోమెరిజం చూపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఏంటి? ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ షుడ్ బి ప్రెజెంట్ ఇన్ ఏ గివెన్ కాంపౌండ్, దే క్యాన్ షో ద టాటోమెరిజం. అండ్ సెకండ్ థింగ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిక్వైర్డ్? They are supposed to have at least 1 alpha hydrogen. What is the meaning of alpha hydrogen? ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఎడ్జసెంట్ కార్బన్ మీద ఉన్నటువంటి కార్బన్ ఆల్ఫా కార్బన్ అంటాం. ఆ ఆల్ఫా కార్బన్ sp3 హైబ్రిడైజ్ అయి ఉండాలి. ఆ sp3 హైబ్రిడైజ్ కార్బన్ కంపల్సరీ ఒక హైడ్రోజన్ అన్న ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే నాకు టాటోమెరిజం కనిపిస్తుంది, లేకపోతే టాటోమెరిజం కనిపించదు. సో అది మనకి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. అండ్ if that is going to be having alpha hydrogen, that should not be bridged hydrogen. Bridged hydrogen అంటే ఇందాక ఒక బ్రిడ్జ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా IUPAC నామన్క్లేచర్లో. ఇప్పుడు ఇది బ్రిడ్జ్. This is going to be called as bridged hydrogens. These are going to be called as bridged hydrogens. అంటే ఆ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్నప్పటికీ ఈ హైడ్రోజన్ అయితే గనక అది చూపించలేదు. వినైలిక్ హైడ్రోజన్ అంటే డబల్ బాండ్ మీద ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్స్. సో డబల్ బాండ్ కార్బన్కి అటాచ్ అయిన హైడ్రోజన్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ sp3 అన్న ఈ sp2 ఆ రకంగా అయినా సరే ఇవి మనకి ఏ రకమైనటువంటి టాటోమెరిజం చూపించలేవు. సో ఈ రకంగా ఉన్న క్వినాల్లో ఉన్న హైడ్రోజన్స్ క్వినాయిడ్ హైడ్రోజన్స్ అంటాం. సో బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్స్, వినైలిక్ హైడ్రోజన్స్, క్వినాయిడ్ హైడ్రోజన్స్ ఇవి మాత్రం మనకి టాటోమెరిజం చూపించలేవు. సో ఇవి మనకి సాటిస్ఫాక్టరీ కండిషన్స్ టు షో టాటోమెరిజం. సో విల్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వేర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ద టాటోమెరిజం. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? డబల్ బాండ్ O ఈజ్ దేర్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ sp3 hydrogens. That's why it will be showing the tautomerism. So that's enough. Now this is going to be bridged one. So that's why this hydrogen will not be involving. But this side I am having hydrogens. That's why this one also will show the tautomerism. Now this one, quinoid hydrogen. So not showing it. Now it is having double bond O, only bridged hydrogens either sides. That's why it will not show. And here no alpha hydrogen.
So that's why it will not be showing it. Now it is having both the side vinylic hydrogens, will not show it. సో ఈ రకంగా మనకి ఇచ్చినటువంటి కండిషన్స్ ప్రకారం ఏది అబ్జర్వ్ చేస్తే అవన్నీ ఉంటే గనక టాటమెరిజం చూపిస్తాయి, లేకపోతే టాటమెరిజం చూపించదు. సో CH2 డబుల్ బాండ్ CO CH3. ఇప్పుడు ఇది టాటమెరిజం చూపిస్తుందా చూపించదా? దిస్ సైడ్ విల్ నాట్ షో ఇట్, బట్ దిస్ సైడ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఇస్ దేర్, ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ ద టాటమెరిజం. ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ ద టాటమెరిజం. ఇక్కడ ఇటువైపు sp2 కార్బన్ ఉంది, కానీ ఇటువైపు హైడ్రోజన్ ఉంది. సో ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ ఇట్. సో అందుకోసం మనం రెండు వైపులా చూడాలి, ఒకవైపే చూసి మనం డిసైడ్ అయిపోకూడదు. సో ఇది చాలా జాగ్రత్తగా టాటమెరిజం జరుగుతుందా లేదా అనేది చెప్పడం కోసం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పాను? విచ్ విల్ బి మోర్ స్టేబుల్ అంటే కీటో ఫామ్ ఉంది, ఈనోల్ ఫామ్ ఉంది. సో దీంట్లో ఏం చూడాలి? కీటో ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ఈనోల్. ఫర్ సింపుల్ ఆల్డిహైడ్ అండ్ కీటోన్. మనకి సింపుల్ ఆల్డిహైడ్ కీటోన్స్ తీసుకుంటే గనక keto is more stable than enol because of bond energy and something. So this point is enough for us. Now second one, if resonance and intramolecular hydrogen bonding present, then enol might get more stability. సో ఈ రెండు పాయింట్ని బేస్ చేసుకుని ఓవరాల్గా ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుందో నేను రాస్తాను. RCHO RCOR, simple aldehyde, simple ketone, will have least enol content. Almost you can say negligible, 0.01% enol. RCO CH2COOR, so these are going to be called as beta keto esters. They can have 7% enol, so 93% keto form. Next we can able to take diketones, RCO CH2COR. They are called as 1,3-diketones. They will have 76% enol. Phenol will have 99.99% enol. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని మనకి సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక ఆర్డర్ నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సింపుల్ ఆల్డిహైడ్ సింపుల్ కీటోన్లో కీటో ఫామ్ ఇచ్చాడు, ఈనోల్ ఫామ్ ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏది మోర్ స్టేబుల్? కీటో ఫామ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ ఈనోల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ 0.001% ఈనోల్, అంటే చాలా నెగ్లిజిబుల్ ఈనోల్. వెరాజ్ బీటా కీటో ఎస్టర్స్ ఇచ్చాడు 7% ఈనోల్, అంటే అది ఎక్కువ ఈనోల్ కంటెంట్, అంటే కీటో కంటే మోర్ స్టేబుల్ కానీ కొంత ఈనోల్ ఫామ్ చూపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ఇంట్రామోలర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అండ్ రెజనెన్స్. 1,3-diketones will show 76% enol, అంటే keto form is going to be less stable than enol form of 1,3-diketones. ఇక ఫినాల్ తీసుకుంటే నెగ్లిజిబుల్ కీటో కంటెంట్ 100%, ఎందుకంటే అది యారోమాటిక్, ఇది యారోమాటిక్ స్టెబిలైజేషన్ కాబట్టి. సో 100% వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఈనోల్ కంటెంట్ ఓన్లీ, నో కీటో కంటెంట్. సో ఈ రకంగా టాటోమెరిజంలో మనకి స్టెబిలిటీని బేస్ చేసుకుని కానీ విచ్ విల్ షో విచ్ విల్ నాట్ షో బేస్ చేసుకుని కానీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో దీంట్లో మనకి ప్రీవియస్ నీట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ చూస్తే మనకు కొంత అవగాహన వస్తుంది. విల్ సీ నౌ. సో వాట్ దీస్ టూ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ. సో ఎప్పుడైనా సరే కాంపౌండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాను?
ఐయుపిఏసి నేమ్ పెట్టండి. ఐయుపిఏసి నేమ్ పెట్టిన తర్వాత మాత్రమే ఆ పర్టికులర్ రిలేషన్ ఏంటో డిసైడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఐయుపిఏసి నేమ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి? ఆల్వేస్ సపోజ్ టు బి డబల్ బాండ్ ఈజ్ మోర్ ప్రయారిటీ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Now it is going to be 1 2 రెడ్తో అయితే బాగా కనిపిస్తుంది కదా. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. సో ఇది మనకి వచ్చినటువంటి నెంబరింగ్. సో ఇప్పుడు పేర్లు పెట్టిన రెండింటికి కూడా 3 5 డైమిథైల్ సైక్లోహెక్సీన్ 3 5 డైమిథైల్ సైక్లోహెక్సీన్. ఇదేంటిది? 3 5 డైమిథైల్ సైక్లోహెక్సీన్. సో రెండిటికి కూడా పేరు ఒక్కటే, అంటే అవి ఏవైనా ఐసోమర్స్ కాదు, దే ఆర్ ఐడెంటికల్. సో అది మనకి ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో ఎప్పుడైనా సరే ఐసోమర్స్ అనగానే డైరెక్ట్గా ఐసోమెరిజం అవుతుందని మాత్రం అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఫస్ట్గా ఫార్ములా, డెఫినేషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. When we are going to be taking isomerism, compounds having same molecular formula but differ in their something. సో ఇక్కడ ఏదైనా సరే డిఫరెన్స్ ఉందా? అన్నీ కూడా సేమే ఉన్నాయి. చూడడానికి రొటేట్ చేసి పెట్టాడు. సో మనం ఏదో ఐసోమెరిజం అనుకుంటాం, కానీ దే ఆర్ ఐడెంటికల్. గివ్ ద ఐయుపిఎస్ నేమ్ అండ్ చెక్ ఇట్. విచ్ అమాంగ్ ద గివెన్ మాలిక్యూల్స్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ టాటోమెరిజం? సో ఈ ఇచ్చినటువంటి టాటోమెరిజం దేనికి చూపిస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో నౌ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ డబల్ బాండ్ ఓ అండ్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్స్ విల్ నాట్ షో టాటోమెరిజం. అండ్ హియర్ అగైన్ బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్, హియర్ నో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ విల్ నాట్ షో ద టాటోమెరిజం. Here I am having hydrogen, they can show tautomerism. So only 3 can be the answer we can able to get. Only 3 can show, 1 and 2 are not going to show. అదేగా చెప్పే నేను, విచ్ విల్ షో టాటోమెరిజం అంటే ఫస్ట్ చూడాల్సింది డబల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ ఉంది, డబల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ ఉంది, డబల్ బాండ్ ఉంది. మూడిట్లో కూడా ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. సెకండ్ కండిషన్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయాలి. సెకండ్ కండిషన్లో ఏం జరిగింది మనకి? వేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ విచ్ ఆర్ ఏబుల్ టు షో టాటోమెరిజం, వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్. ఇక్కడ బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్స్ రెండు కూడా చూపించవు. ఇక్కడ ఒకటి బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్, ఒక చోట ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ లేవు, చూపించదు. ఇక్కడ ఒక ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు షో, వన్ బ్రిడ్జ్డ్ హైడ్రోజన్ విల్ నాట్ షో. దట్స్ వై ద థర్డ్ వన్ ఓన్లీ కెన్ షో టాటోమెరిజం. సో ద అదర్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు షో ద టాటోమెరిజం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో 3 కాంపౌండ్స్ ఇచ్చారంట. Which of the following compounds can exhibit tautomerism? Now we are going to have double bond O and here the alpha hydrogens are there. That's why this one will be showing the tautomerism. ikkada kuda double bond O, ikkada manaki hydrogens unnai, so it will show the tautomerism. ikkada kochesariki double bond O, it side vinylic hydrogen, it side emo bridged hydrogens, alpha hydrogens levu. So andikani manam ee particular compound tautomerism chubinchadu అని అనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్. ప్రోటాన్ 1 3 షిఫ్ట్, ప్రోటాన్ 1 5 షిఫ్ట్, ప్రోటాన్ 1 7 షిఫ్ట్, ఎక్కడైనా సరే పాసిబిలిటీ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ టాటోమెరిజం కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. ఈ ప్రొవైడెడ్ డబల్ బాండ్ ఓ, సింగిల్ బాండ్, డబల్ బాండ్, హియర్ హ్యావింగ్ కాంజుగేషన్. నౌ ఆక్సిజన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ కాంజుగేషన్ విత్, ఎక్కడ వరకు ఉంది? double bond, single bond, double bond, hydrogen. So this hydrogen can able to be get shifted here. అలాగే డబల్ బాండ్ ఓ నుంచి 1/7 పొజిషన్ కాంజుగేషన్ ఉన్న, 1/9 పొజిషన్ కాంజుగేషన్ ఉన్న, దే క్యాన్ షో ద టాటోమెరిజం. అర్థమవుతుందా? టాటోమెరిజం 1 3 షిఫ్ట్ గురించి మాట్లాడాం. ఇక్కడ కొంచెం స్పెషల్ 1 5 షిఫ్ట్, అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ హియర్, and this is going to be going there, and this is going to be coming here, so that we are going to be getting here double bond, here double bond, OH. So ante 1 2 3 4 5 అంటే
ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి sp3 కార్బన్ అటాచ్డ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ షిఫ్టింగ్ ఆన్ టు ద ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆక్సిజన్. సో దట్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ as proton 1,5 shift. సో ఈ ప్రోటాన్ 1,5 షిఫ్ట్ జరగడం ద్వారా నాకు ఈనోల్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో 1, 2, 3 ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి షోయింగ్ ద టాటోమెరిజం. అన్నీ కూడా టాటోమెరిజం చూపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ 1,5 షిఫ్ట్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా చెప్పాను, అది కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. The enolic form of ethyl acetate as shown below has. సో ఇక్కడ ఈనోల్ ఫామ్, ఇదేమో కీటో ఫాము, ఇదేమో ఈనోల్ ఫాము. సారీ, ఇది ఈనోల్ ఫాము, ఇది కీటో ఫాము. సో ఇప్పుడు ఈ ఈనోల్ ఫామ్లో ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉన్నాయి లెక్క పెట్టమంటున్నాడు. సో మీరు కావాలనుకుంటే దీన్ని కంప్లీట్గా స్ట్రక్చర్ రాసుకోండి. కంప్లీట్ రిప్రజెంటేషన్ COH డబల్ బాండ్ CH CO CH H CH H H. తర్వాత ఇది డబల్ బాండ్ O. ఇది స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు కొంచెం నీట్గా వేద్దామా. C double bond O CH H CH H H. ఇది ఈనోలిక్ ఫామ్ ఆఫ్ ఇథైల్ ఎస్టోఎస్టేట్ అంట. సో దీంట్లో ఇప్పుడు ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి, పై బాండ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 sigma bonds are there. 1 2 pi bonds are there. సో మనకి మొత్తం 18 sigma bonds, 2 pi bonds ఉన్నాయి. సో this is going to be the answer. 18 sigma bonds and 2 pi bonds are present in this particular compound. ఓకేనా? సో ఆ రకంగా ఎక్స్పాండ్ చేసుకుని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ పై బాండ్స్. నెక్స్ట్, the molecular formula of diphenyl methane. This is going to be this one. And how many structural isomers are possible when one of the following is going to be taking? So it's diphenyl methane. So it's going to be having, so total we are having, they are asking how many are going to be getting the structural isomers possible, hydrogen replaced by a chlorine atom. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ తీయచ్చు. సో 1 chloro విల్ గెట్ ఇట్. అండ్ ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్, ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్, ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్, అంటే మనకి 4 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఓన్లీ 1 chlorine. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ 1 ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్. అంటే ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ రావచ్చు, ఇక్కడ ఆర్థో పొజిషన్, ఇక్కడ మెటా పొజిషన్, ఇక్కడ పారా పొజిషన్. సో టోటల్ 4. మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చినా సరే మళ్ళీ అది ఆర్థోనే అవుతుంది, మెటా అవుతుంది, పారా అవుతుంది, సేమే అవుతుంది. సో వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు గెట్ 1 2 3 4. సో ఈ రకంగా మనకి 4 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. అందుకని 4 విల్ బి ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్, tautomerism is exhibited by. So this is not having the alpha hydrogen. This is going to have alpha hydrogen. This is not having alpha hydrogen. This is also not having anything. Okay, functional group ఏ లేదు, alpha hydrogens కాదు, functional group లేదు. So answer is going to be second option, RCH2NO2. The number of isomers shown by the formula C4H10O. First we'll write alcohols. So 4 alcohols.
Alcohols and ethers are going to be functional isomers. We can able to write them. So we can able to get total number of isomers shown by the formula. So this is going to have one optical isomer, so that I can go for 8 is the answer. So you can able to get 4 alcohols and ethers. ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో ఎక్స్టెన్షన్ కొంచెం చెప్తాను, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎన్ని ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని టెర్షియరీ ఆల్కహాల్స్ ఉంటాయి, లేదంటే ఎన్ని మెటామర్స్ ఉన్నాయి, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని అడగొచ్చు. కాబట్టి this is going to be primary alcohol, this is going to be secondary alcohol, this is going to be primary alcohol, tertiary alcohol. So 2 primary, 1 secondary, 1 tertiary alcohol. And now this is given 1, this is given 2, this is given 3. Now 1 and 2 are metamers, 1 and 3 are metamers, but 2 and 3 are position isomers. ఇది కూడా మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు దీనికి ఐయుపిఎస్ నేమ్ చూడండి, 1 2 3, 1 మిథాక్సీ ప్రోపేన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 2 మిథాక్సీ ప్రోపేన్. సో ఇందులో ఏ రకమైనటువంటి సబ్స్టిట్యూయెంట్ డిఫరెన్స్ లేదు. సో 1 మిథాక్సీ ప్రోపేన్, 2 మిథాక్సీ ప్రోపేన్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కమ్స్ అండర్ పొజిషన్ ఐసోమర్స్ బట్ నాట్ ద మెటామర్స్. సో ఇవి మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ ద C4H10O. Isomers of a substance must have same structural formula. Molecular formula. Should have same molecular formula, then only we can able to call them as isomers. How many chain isomers should be obtained from alkane C6H14? Already indak manam ASM kuda, it is going to be 5 isomers, 5 chain isomers. So that's about your structural isomerism. Now we will go for stereoisomerism. Stereo, the name itself is going to have 3-dimensional space. 3-dimensional space, they are going to be having the difference. Differ in spatial arrangement of atoms or groups around the carbon. So compounds having same molecular formula but differ in their spatial arrangement of atoms or groups around the carbon. అప్పుడు దాన్ని నేను స్టీరియో ఐసోమెరిజం అని చెప్పి పిలుస్తాను. సో దిస్ స్టీరియో ఐసోమెరిజం we can able to conformational, configurational. So conformational, they are going to be possible by free rotation. అంటే నాకు కావలసినటువంటి కొత్త 3D రీఅరేంజ్మెంట్, అంటే కొత్తగా వచ్చే స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఒక ఫ్రీ రొటేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది. సో అప్పుడు దాన్ని నేను కాన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమర్స్ అంటాను. అదే దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ బై ఫ్రీ రొటేషన్, రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్. ఎక్కడైతే మనకి రొటేషన్లో రెస్ట్రిక్షన్ ఉందో ఆ రొటేషన్లో రెస్ట్రిక్ట్ ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, వీ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ద బాండ్స్ టు గెట్ న్యూ స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్. అప్పుడు దాన్ని కాన్ఫిగరేషనల్ ఐసోమర్స్ అంటాను. ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషనల్ ఐసోమర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ఆప్టికల్ అండ్ జామెట్రికల్. Optical and geometrical. Now this geometrical is due to double bond is restricting the rotation. Here chirality of the molecule is restricting the rotation. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, chirality of the molecule is restricting the rotation, double bond is restricting the rotation. So then we are going to be calling them as geometrical double bond, chirality optical. So geometrical is going to be having
C double bond C restriction rotation, C double bond N restriction rotation, or N double bond N restriction rotation. ఇక్కడ C double bond C restriction rotation లో cis trans అనే రెండు జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ఉన్నాయి. ZE అనే ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్ ఉన్నాయి. C double bond N we are going to have sin and T, and N double bond N we are going to have again sin and T. ఇవన్నీ కూడా జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్. ZE, cis trans, sin and T, they are all going to be comes under geometrical isomers. Now optical isomerism is going to be two types: enantiomers, diastereomers. If they are going to be non-superimposable mirror images, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మిర్రర్ ఇమేజెస్, నాన్ మిర్రర్ ఇమేజెస్. So then we are going to be having a flow chart of stereoisomerism. Stereoisomerism are going to be because of differ in their three-dimensional arrangement or spatial arrangement. Now we are going to have two types of stereoisomers: conformational, configurational. Conformational isomers are going to be obtained their new dimensional arrangement, new three-dimensional arrangement by a simple rotation. సింపుల్ గా రొటేట్ అయిపోవడం ద్వారా అది ఒక కొత్త రీఅరేంజ్మెంట్ తెచ్చేసుకుంటుంది, దాన్ని కాన్ఫర్మేషన్ అని. ఎక్కడైతే త్రీ డైమెన్షనల్ అరేంజ్మెంట్ బికాస్ ఆఫ్ నాట్ హ్యావింగ్ ద ఫ్రీ రొటేషన్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ద బాండ్, restricting the rotation, then only we are going to be getting the new three-dimensional arrangement, then it is called as configurational. అంటే ఎక్కడైతే బాండ్స్ని బ్రేక్ చేయడం ద్వారా మాత్రమే నేను త్రీ డైమెన్షనల్ అరేంజ్మెంట్ కొత్తదాన్ని తెచ్చుకుంటానో దాన్ని ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషనల్ అని, బ్రేక్ చేయక్క లేకుండా ఈజీగా రొటేట్ చేయడం ద్వారా తెచ్చుకుంటానో దాన్ని కాన్ఫర్మేషన్ అని పిలుస్తాం. నౌ కాన్ఫిగరేషనల్, దట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఫర్ ద రొటేషన్ బికాస్ ఆఫ్ డబల్ బాండ్, జామెట్రికల్. Because of chirality of the molecule, it's going to be optical. If it is going to be having C double bond C restriction rotation, cis trans ZE, N double bond and C double bond and restriction rotation, we can get sin and T. Alage optical lo enantiomers, non mirror images and mirror images, they are going to be having the classification. So now we'll see one by one. First we'll see conformational isomerism. So conformational isomerism shown by alkanes. ఈ పర్టికులర్ త్రీ డైమెన్షనల్ అరేంజ్మెంట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కనుక మనకి కొన్ని ప్రొజెక్షన్స్ ఉన్నాయి, అవి అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ విల్ బి టేకింగ్ సాహార్స్ ప్రొజెక్షన్. సో వాట్ ఈస్ సాహార్స్ ప్రొజెక్షన్? ఈథేన్ మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం మనం. ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ సింగిల్ బాండ్ ఉందో ఇది సిగ్మా బాండ్, ఇట్ క్యాన్ బి హ్యావింగ్ ద ఫ్రీ రొటేషన్. ఈ సిసి బాండ్ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రీగా రొటేట్ అవుతుంది. ఇది రొటేట్ అయిందా లేదా నాకు టూ డైమెన్షనల్ బోర్డు మీద అర్థం చేసుకోలేను కదా. టూ డైమెన్షనల్ బోర్డు మీద తిరిగిందా తిరగలేదా ఏమీ తెలియదు నాకు. సో అలా తిరిగిందా లేదా తెలియదు కాబట్టి నాకు ఒక త్రీ డైమెన్షనల్ అరేంజ్మెంట్ని చూపించేటటువంటి ఒక ప్రొజెక్షన్ కావాలి. దాన్ని నేను సాహార్స్ ప్రొజెక్షన్ అన్నాను. సో ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో ఇది ఫ్రంట్ కార్బన్, ఇది రేర్ కార్బన్ అనుకుంటే ఇక్కడ సాహార్స్ ప్రొజెక్షన్ ఎలా చూపిస్తామంటే ఒక స్లాంటింగ్ లైన్, సో ఇది నేను సాహార్స్ ప్రొజెక్షన్ అంటే స్లాంటింగ్ లైన్ అనేది ఒక కార్బన్ బాండ్ లెందీగా చూపిస్తాం మనం. దీని మీద ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఇక్కడ మనం చూపిస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి షోయింగ్. సో ఫ్రంట్ కార్బన్, ఇదొక కార్బన్, ఇదొక హైడ్రోజన్, ఇదొక హైడ్రోజన్, ఇదొక హైడ్రోజన్, హైడ్రోజన్, హైడ్రోజన్. సో దీన్నే మనం సాహార్స్ ప్రొజెక్షన్ అంటాం. ఇంకొకటి న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్. న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్లో
we are going to be writing like this. So the circle is going to be rear carbon. This dot is going to be front carbon. So this is going to be rear carbon. This is going to be front carbon. అంటే డాట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రంట్ కార్బన్, ఏదైతే సర్కిల్ ఉందో అది రేర్ కార్బన్. ఇది న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్. ఇంకొకటి డాష్ వెడ్జ్. ఇప్పుడు ఇదే ఈథేన్ నేను కావాలనుకుంటే ఒకటేమో ఈ డాష్ వెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ దాన్ని అవే ఫ్రమ్ మీ అండ్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి టువర్డ్స్ మీ. ఇవి రెండు కూడా బోర్డు మీద, అంటే ఒక పేపర్ మీద ఉన్నటువంటి రెండింటిని చూపించి ఒకటేమో నీ వైపు ఒకటేమో నా వైపు, సో అలా చూపించడం కోసం దీన్ని డాష్ వెడ్జ్ రిప్రజెంటేషన్ అంటాం. సో ఇవన్నీ కూడా 3 డైమెన్షనల్ రిప్రజెంటేషన్స్. ఈ 3 డైమెన్షనల్ రిప్రజెంటేషన్లో కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమెరిజంకి బాగా మనకు పనికొచ్చేది ఈ పర్టికులర్ న్యూమన్స్ ప్రొజెక్షన్ బాగా చూపించవచ్చు. సో ఇప్పుడు దీనికి డెఫినేషన్ రాద్దాం. డ్యూ టు ఫ్రీ రొటేషన్ అరౌండ్ CC sigma bond, new 3D arrangement possible. They are called as conformers, rotamers ఆర్ కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమర్స్. అంటే ఎక్కడైతే సిసి సిగ్మా బాండ్ వల్ల రొటేట్ అయ్యి కొత్త 3 డైమెన్షనల్ అరేంజ్మెంట్ని తెచ్చుకుంటుందో ఆ కొత్త రీఅరేంజ్మెంట్ వచ్చినటువంటి వాటిని కన్ఫార్మర్స్ ఆర్ రోటామర్స్ ఆర్ కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఈ పర్టికులర్ కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమెరిజం is always going to be having energy barrier required is 1 to 20 kilojoules per mole. What is the energy barrier? Just 1 to 20 kilojoules per mole we are going to be taking. Now, I will take the example ethane and I will observe what I can able to see the conformers possible by ethane. Now, let me write. It is going to show infinite conformers. ఎందుకని ఒక పర్టికులర్ సర్కిల్లో అంటే ఒక కంప్లీట్ సర్కిల్ చేసినప్పుడు మనకి 360 డిగ్రీ, ఒక్కొక్క డిగ్రీ 60 మినిట్స్, ఒక్కొక్క మినిట్లో 60 సెకండ్స్, ఒక్కొక్క సెకండ్లో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ నానో సెకండ్స్ అన్నీ తీసుకుంటే ఒక యాంగిల్ చేంజ్ అయితే చాలు. సో దాన్ని నేను ఒక డిఫరెంట్ రోటామర్ కింద తీసుకుంటాను కాబట్టి దెర్ ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ కన్ఫార్మర్స్. అంతే కదా. ఒక ఈథేన్ మాలిక్యూల్ ఇప్పుడు మీకు అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు నేను 2 చేతులు ఇలా పెట్టాను నేను. సో నీకు ఒక చెయ్యే కనిపిస్తుంది, అంటే ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్లో నీకు నా బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నటువంటిది కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు ఇలా పెట్టాను అనుకోండి, మీకు 2 కనిపిస్తున్నాయి. ఇదేమో ఫ్రంట్ మిథైల్ గ్రూప్, ఇదేమో బ్యాక్ మిథైల్ గ్రూప్. సో ఇప్పుడు నేను ఇలా చూసినప్పుడు నాకు బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మిథైల్ కనిపించటం లేదు. ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా రొటేట్ చేశాను. ఇప్పుడు రొటేట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ ద బ్యాక్ సైడ్ మిథైల్ గ్రూప్, ఫ్రంట్ సైడ్ మిథైల్ గ్రూప్ పార్ట్లీ. సో నౌ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ న్యూ 3 డైమెన్షనల్ అరేంజ్మెంట్. ఇదొక 3 డైమెన్షనల్ అరేంజ్మెంట్, ఇదొక 3 డైమెన్షనల్, ఇదొక 3 డైమెన్షనల్, ఇదొక 3 డైమెన్షనల్. ఇలా ప్రతి యాంగిల్లో కూడా నాకు ఒక్కొక్క రీఅరేంజ్మెంట్ కనిపిస్తుంది, ఒక్కొక్క కొత్త 3 డైమెన్షనల్ అరేంజ్మెంట్ కనిపిస్తుంది. సో అందుకని దెర్ ఆర్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ కన్ఫార్మర్స్. ఆల్ ఇన్ఫైనైట్ కన్ఫార్మర్స్ ఐ కాంట్ ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్ ఆన్ బోర్డ్. సో దట్స్ వై
I have to show it the one which is going to have extreme stable, one which is going to be extremely low stable, one it is going to be intermediate stable. అలాగా స్టెబిలిటీ బేస్డ్గా నేను కొన్ని కన్ఫార్మ్ మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేస్తాను. సో ఆ రిప్రజెంటేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్ తీసుకుంటున్నాను నేను. So this is hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen, hydrogen, hydrogen. So the maximum angle, how much I can able to get here, it is going to be 60 degree. So the maximum angle, how much I am going to get is 60 degree. So our 60 degree angle, we are going to be possible. So this is going to be called as staggered conformation. Where I can't able to get, it is going to be called as eclipsed conformation. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మనకి ఫ్రంట్ ఉన్న హైడ్రోజన్స్, రేర్ కార్బన్లో ఉన్న హైడ్రోజన్స్ రెండు కూడా మ్యాక్సిమం యాంగిల్ ఆఫ్ సెపరేషన్ 60 డిగ్రీ. అలాగ 60 డిగ్రీ యాంగిల్ సెపరేషన్ ఉన్నటువంటి యాంగిల్ని స్టాగర్డ్ కన్ఫర్మేషన్ అని, ఈ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఏవైతే ఉందో డైహైడ్రల్ యాంగిల్ ఆర్ టార్షనల్ యాంగిల్. ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ హైడ్రోజన్, ఈ హైడ్రోజన్ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి రిపల్ అయినప్పుడు వచ్చేటువంటి స్ట్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ అంటాం. ఆ టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ ఉండడం వలన ఈ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి మ్యాక్సిమం యాంగిల్ సెపరేషన్ ఇస్ 60 డిగ్రీ, సో దట్ స్టెబిలిటీ ఈజ్ మోర్. ఇక్కడ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0 డిగ్రీ, దట్స్ వై స్టెబిలిటీ ఈజ్ లీస్ట్. And this is going to be intermediate angle, so it's intermediate stability. So stability, if you are going to be writing now, staggered greater than, 𝐒𝐴𝐅-𝐂𝐃 greater than, eclipsed will be the stability order. So stability order is nothing but staggered greater than, 𝐒𝐴𝐅-𝐂𝐃 greater than, it's going to be having the eclipsed conformation. So this is what we can able to find the overall stability order for this ethane molecule when you are taking the కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమర్స్. కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమర్స్ తీసుకుంటే కనుక ఈ రకమైన స్టెబిలిటీని మనం చూడొచ్చు. సో ఇది ఈథేన్కి సంబంధించి. అదే బ్యూటేన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ యాంటీ గ్రేటర్ దాన్, 𝐒𝐴𝐅-𝐂𝐃 గ్రేటర్ దాన్, పార్షియల్లీ ఎక్లిప్స్డ్ గ్రేటర్ దాన్, fully eclipsed. ఇదే ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ తీసుకుంటే కనుక 𝐒𝐴𝐅-𝐂𝐃 గ్రేటర్ దాన్, యాంటీ గ్రేటర్ దాన్, పార్షియల్లీ ఎక్లిప్స్డ్ గ్రేటర్ దాన్, fully eclipsed. So the stabilities if you are taken, butane is going to be having anti greater than, 𝐒𝐴𝐅-𝐂𝐃 greater than, partially eclipsed greater than, fully eclipsed, whereas ethylene glycol is taken 𝐒𝐴𝐅-𝐂𝐃 greater than, anti greater than, partially eclipsed greater than, fully eclipsed. సో ఇది ఎందుకోసం ఇలా జరుగుతుంది, ఓన్లీ ఈ రెండు మాత్రమే వేద్దాం మనం. సో నౌ OH so it is going to have intramolecular hydrogen bonding 𝐒𝐴𝐅-𝐂𝐃 here. So that's why it is going to be getting more stability. Whereas in this one, we are going to be having no such cases. That's why it is going to be. Just remember where we are going to be having the hydrogen bonding possibilities are there.
So those hydrogen bonding possibilities are going to be getting the stabilities like this we are going to be having. సో ఈథేన్ గురించి మాత్రం మనం పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. సో గ్రాఫికల్గా కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు మనకి. నౌ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వర్సెస్ యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక నాకు ఫస్ట్గా 0 we are going to be having, say for example I started with anti, not anti, we are going to have staggered, and we are having 𝐒𝐴𝐅 and eclipsed. Now we are going to start with eclipsed, more energy. Now as we are rotating 60 degree, it is going to be getting it. We are going to get 60 degree, 120 degree, 180 degree, 240 degree, 300 degree, 360 degree. So now this is going to be eclipsed, staggered, eclipsed, staggered, eclipsed, staggered, eclipsed. So this is what we are going to be having. Every 60 degree we are going to be having highly stable conformation converted to highly unstable conformation, and the energy difference we are going to take 12.5 kilojoules per mole. So that's what we are going to be taking it. So eclipse nunchi staggered ki conformation 12.5 kilojoules is going to be energy difference. Very less amount of energy difference. అందుకోసం మనకి చాలా ఈజీగా ఒకదాని నుంచి ఒకటి రొటేట్ అయిపోతుంది. సో ఆ రకంగా మన ఈథేన్ కన్ఫర్మేషన్ we are supposed to know it. We are going to be having the stability orders. 𝐒𝐄 is going to be having middle stable, and staggered is highest stable, and eclipsed is least stable. ఆ రకంగా మన ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫర్మేషన్ ఐసోమెరిజం గురించి ఇన్ఫర్మేషన్. One more you are going to get cyclohexane conformers. This is a cyclohexane can existing in boat form, chair form, half chair, twisted boat. సో ట్విస్టెడ్ బోట్కి జస్ట్ ట్విస్ట్ అయినట్టు చేయాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇది స్ట్రైట్గా వేసి, ఇది స్ట్రైట్గా వేసి, ఇదొక ట్విస్ట్, ఇదొక ట్విస్ట్. సో ఫర్ దిస్ వన్ స్టెబిలిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి CTBH, చైర్, ట్విస్టెడ్ బోట్, బోట్, హాఫ్ చైర్. సో ఈ రకంగా స్టెబిలిటీస్ ఉంటాయి సైక్లోహెక్సేన్స్కి. ఇది అంతా కూడా కన్ఫర్మేషన్ ఐసోమెరిజం సంబంధించింది. నెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఐసోమెరిజం. ఐ సెడ్ డ్యూ టు రెస్ట్రిక్షన్ ఇన్ రొటేషన్ and new 3D possible only after breaking. అంటే మనకి కొత్త 3 డైమెన్షనల్ అరేంజ్మెంట్ కావాలి అంటే కనుక కంపల్సరీ బ్రేక్ చేస్తేనే అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం తీసుకుందాం. దీంట్లో 2 రకాలు ఉన్నాయి కాన్ఫిగరేషన్లో. సో జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం, నవ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సెకండ్ బాండ్. ఇందాక ఏం చెప్పాను, సింగిల్ బాండ్ చెప్పాను. ఇప్పుడు డబల్ బాండ్. నవ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రొటేట్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నవ్? The second bond which is formed is restricting. So if you want to get new 3-dimensional space, what I have to do it? I have to break this one, I have to turn it, then I have to make the bond. So when we are going to be having restriction for the rotation, then it is going to be giving configurational isomers. That is what we are going to be having geometrical isomerism. Now this geometrical isomerism possible
on C double bond N restriction or N double bond N restriction or C double bond C restriction. First we can take C double bond N restriction rotation seen in oximes or C double bond N HOH. These are going to be oximes. Now H and OH on same side syn and H and OH on opposite side, it's going to be anti. Syn oxime, anti-oxime. Similarly, for azo compounds, you can able to see this one. N double bond N this is syn azobenzene. So this is anti-azobenzene. Syn azobenzene, anti-azobenzene. ఇప్పుడు ఈ సిన్ ఎజోబెంజిన్లో తీసుకుంటే ఇప్పుడు నాకు కనుక మళ్ళీ రొటేషన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? సింగిల్ బాండ్ ఉన్న రెండు బాండ్లో ఒక బాండ్ బ్రేక్ చేసి తిప్పి మళ్ళీ బాండ్ ఫామ్ చేస్తే అప్పుడు నాకు యాంటీ వస్తుంది, లేకపోతే యాంటీ రాదు. సో దట్స్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ హియర్. ద డిఫరెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి restriction in the rotation is possible when we are breaking the bonds only, otherwise it's not possible. So that's what you are going to be having here. Now coming to the C double bond C, we are going to be having cis trans first, then we are having ZE. First cis trans we'll see when we are going to be having the two comparable groups on same side, cis, two comparable groups on opposite side, it's going to be trans. Cis trans. ఈ రకంగా మనం ఐసోమర్స్ చెప్పొచ్చు. Cis trans isomerism is nothing but two comparable groups are same side, is going to be cis. It is on opposite side, it's going to be trans. C double bond C, AAXY. C double bond C, AAXY. So now this is also with compared to A, I can say cis and trans. ఎప్పుడు నేను జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం చెప్పలేను. ఫర్ ఏ డబుల్ బాండ్ కార్బన్ 4 groups are same, then we can't able to say it. 3 groups are same, we can't say it. 2 groups on single double bond carbon is same, we can't say it. ఎప్పుడు జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం చెప్పలేం. డబల్ బాండ్ కార్బన్కి మొత్తం ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి? 4 గ్రూపులు ఉంటాయి. 4 గ్రూపులు సేమ్ అయినా, 3 గ్రూపులు సేమ్ అయినా, 2 గ్రూపులు ఒకే డబల్ బాండ్ కార్బన్ మీద సేమ్ అయినా మనం ఆ పర్టికులర్ సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమెరిజంని చెప్పలేము. ఇది మనకి సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమెరిజం గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. వెన్ 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆర్ దేర్, when 4 different groups are there, they will show ZE isomerism. ఎప్పుడైతే మనకి 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయో అప్పుడు మనకి ZE ఐసోమెరిజం అనేది అక్కడ చూపిస్తుంది. ఈ ZE ఐసోమెరిజం చూపించాలి అంటే కనుక మనకి సిప్ రూల్స్ తెలియాలి. We are going to be saying priority groups are same side, it's Z. Priority groups are opposite side, is E. How to decide the priority groups? It is going to be based on SIP rules. Kahn-Ingold Prelog rules. SIP rules. Kahn-Ingold Prelog rules we are going to be having. First we will give atomic number priority. Then we will give heavy isotope priority. In groups, first attached atom
given priority. If first atom same, adjacent atoms are considered. Multiple bonds are taken as multiple of single bonds. So, ఈ 5 కూడా మనకి atomic number priority, heavy isotope priority, in groups first attached given priority. If first atom is same, then adjacent atoms are considered. Then multiple bonds are taken as multiple of single bonds. ఇవి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని రూల్స్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ రూల్కి now among fluorine and bromine, bromine is first priority. Chlorine and iodine, iodine is first priority. So both are going to be on same side. It's going to be Z. So ఈ రకంగా ప్రయారిటీస్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ we are going to be having, deuterium we are going to be having. Now among these two, atomic number same, but heavy isotope, it is taken priority. It is taken priority Z. Now F and H, fluorine is more priority. CH3 group, OH group. Now carbon is going to have atomic number. First attached atom you have to take it. Now carbon is going to have 6, oxygen is having 8. So it is going to be more priority. So that's why I will be taking this one is more priority and this is going to be Z. Now here CH3, C2H5, both of them are same. Anyway, here it is going to be first priority, CH3, C2H5. Now I have to consider 3 hydrogens here. Here we are going to be having now this side all 3 are hydrogens. This side we are having carbon. So that's why which is going to be more priority now? This is going to be more priority. So that's it is going to be E. Here no problem, BRCl. Here CH2OH, CHO. CH2OH will be having H, H, OH. And this is going to have H double bond O. Now it is taken as attached 2 times. So now this is going to have C is having 2 times oxygen. So that's why this is going to be more priority. It is going to be Z. So rules అన్నీ కూడా ఒక్కొక్క రూల్కి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. అటామిక్ నెంబర్ ప్రయారిటీ. సో డబల్ బాండ్ కార్బన్ మీద అటాచ్ అయిన యాటమ్స్ 2 తీసుకుంటే బ్రోమిన్, ఫ్లోరిన్. బ్రోమిన్ ఈజ్ మోర్ అటామిక్ నెంబర్, క్లోరిన్, ఐడిన్, ఐడిన్ ఈజ్ మోర్ అటామిక్ నెంబర్. And we are taking this C double bond C. Here heavy isotope is taken. Here we are taking 2 groups are there. First attached atom is considered. Here we are going to having 2 attached atoms are same. Then adjacent atoms are taken. Here we are going to have double bond O. So taken as 2 times oxygen. That's it is going to be having oxygen, oxygen, hydrogen. Here we are going to have oxygen, hydrogen, hydrogen. Priorities if you are taking 3 atoms. So this is going to be giving the more priority. So ఈ రకంగా ZE isomers ని ఈ ఫైనలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ రకంగా. Cycloalkane also will show because of ring. Now I am having here CH3, here CH3, H, H. Now we can't able to restrict, we can't able to rotate this one because of cyclic ring. So this is taken as cis.
this is taken as trans. So this is cis, this is going to be trans. So ఈ రకంగా తీసుకుంటే 1,2-dimethyl we can represent like this. This is cis, same side. This is going to be trans. So same side unte cis, opposite side unte trans. So ఈ రకంగా మనకి ఈ cycloalkanes లో కూడా జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం చూడొచ్చు. సో సిన్ యాంటీ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఆల్డాక్సైమ్. So this is sin. This is anti. Cis trans already ఇందాక చెప్పిందే A B A D. This is cis. This is trans. So this is 1, this is 1. So it's going to be E isomer. If you want to write E Z for this one, turn only one by keeping another one constant. Now we are going to have next one, optical isomerism. So optical isomerism, compounds having same molecular formula differ in polarizability of light. Just they are differed in polarizability of light. So what it is going to be? It's done by using polarimeter. Only by experiment will come to know. So in this, what you can able to write? We are going to have light source. This is going to give light in all direction, multiple plane polarized light. Now we are going to have a slit here. Now the light which is coming out is going to be plane polarized monochromatic light. Plane polarized monochromatic light, when it is going to be coming out, we are going to be keeping a solution here. Now the light directly comes without having change, or it can able to come by rotating to the anti-clockwise. It is to the clockwise. Anti-clockwise, clockwise. So now this is going to be called as optically inactive. This is going to be called as levorotatory, or small l minus. This is going to be called as dextrorotatory, or D plus. So ఈ రకంగా మనం ఒక సబ్స్టెన్స్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి ఈ పర్టికులర్ పొలరీమీటర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడతాం. ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్. అంటే అర్థం ఏంటి? ఒకే ప్లేన్లో, అంటే ఏదైనా ఒక లైట్ ఆన్ చేయగానే ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్ అన్ని డైరెక్షన్లోకి పోతుంది. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఏదో ఒక డైరెక్షన్లోనే పోలరైజ్ అవ్వాలి. సో అలాగ ఒకే డైరెక్షన్లో పోలరైజ్ అయ్యేటువంటి లైట్ని ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్, అంటే ఎక్స్ ప్లేన్ ఆర్ వై ప్లేన్ ఆర్ జెడ్ ప్లేన్, ఏదో ఒక ప్లేన్లో పోలరైజ్ అయ్యేటువంటి లైట్ని ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటాం.
మనకి విబ్జిఆర్ 7 కలర్స్ ఉంటాయి. అన్ని కలర్స్ మనకొద్దు. ఏదో ఒక కలరే. ఎందుకంటే ఏ కలర్ ఏ రకంగా వెళ్తుందో తెలీదు కాబట్టి ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్‌ని తీసుకుని దాన్ని ఒక సొల్యూషన్ ద్వారా పంపించినప్పుడు ఆ సొల్యూషన్‌లోంచి బయటికొచ్చిన లైట్‌ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆ సబ్స్టెన్స్‌లోంచి వచ్చినటువంటి ఏదైతే లైట్ ఉందో దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాను. అది యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా ఏ రకమైన డిఫరెన్స్ లేకుండా బయటికొస్తే ఆ substance is said to be optically inactive. And when it is going to be rotating the light to the left hand side or anti-clockwise, that is said to be levorotatory small l minus. If it is going to be clockwise direction, then it is said to be dextrorotatory small d plus. ఈ రకంగా మనం ఒక సబ్స్టెన్స్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివా కాదా తెలుసుకోవాలంటే పొలరీమీటర్ అనే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం. ఇప్పుడు అసలు సబ్స్టెన్స్ అనేది ఆప్టికల్లీ యాక్టివా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి ఎలా తెలుసుకోవచ్చు? టు నో ద కాంపౌండ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ ఆర్ నాట్. All chiral compounds are ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. మనం తీసుకునేటటువంటి అన్ని కైరల్ కాంపౌండ్ అంటే యు ఆర్ బిహేవింగ్ లైక్ యువర్ హ్యాండ్. ద కైరల్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఆర్ బిహేవింగ్ లైక్ యువర్ హ్యాండ్స్ అంటే కైరాలిటీ. సో నౌ దిస్ ఈజ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మిర్రర్ ఇమేజెస్. నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు సూపర్ ఇంపోజ్, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు బి సూపర్ ఇంపోజ్. అంతే కదా, కవర్ చేయలేకపోతున్నాం. ఇలా సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతాయి కానీ మన ఇది మిర్రర్ ఇమేజ్ కాదు. ఇలాగే తీసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా. ఈ రెండు మిర్రర్ ఇమేజెస్. ఇప్పుడు ఒక రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సూపర్ ఇంపోజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇప్పుడు సూపర్ ఇంపోజ్ అవటం లేదు. ఇలా సూపర్ ఇంపోజ్ అవటం లేదు కాబట్టి వీటిని కైరల్ కాంపౌండ్స్ అంటాం. ఏ కైరల్ కాంపౌండ్ అయినా సరే మనకి ఆ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఆప్టికల్ యాక్టివిటీని చూపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇది కైరల్ కాంపౌండా కాదా ఎలా తెలుస్తుంది? బై లుకింగ్ ఎట్ స్ట్రక్చర్. ఇఫ్ ఏ కాంపౌండ్ possess సింగిల్ కైరల్ కార్బన్, ఇట్స్ కైరల్. అసలు కైరల్ కార్బన్ అంటే ఏంటి? ఒక కార్బన్ తీసుకున్నప్పుడు 4 డిఫరెంట్ గ్రూపులు, ఏదైనా ఒక కార్బన్ ఆటమ్ సరౌండెడ్ బై 4 డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ ఆర్ 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్, దెన్ దట్ కార్బన్ ఇస్ కాల్డ్ as కైరల్ కార్బన్. ఎప్పుడైనా ఒక కాంపౌండ్ కనుక సింగిల్ కైరల్ కార్బన్ పొజెస్ చేస్తే ఆ కార్బన్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్ కంపల్సరీ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. ఇఫ్ ఇట్ షోస్ మోర్ దాన్ 1 కైరల్ కార్బన్, if it shows more than 1 chiral carbon, then check element of symmetry. That is plane of symmetry, axis of symmetry, center of symmetry. If they are showing these symmetries, then the compound is not optically active. If no element of symmetry, compound is chiral. If it is having element of symmetry, then it's not chiral. So example తీసుకుందాం మనం. COOH, CHOH, CH3. Now it's single chiral carbon, optically active. Now 2 chiral carbons are there. If I am making a plane to be passed on, so it's not showing the plane of symmetry. Plane of symmetry అంటే ఒక ప్లేన్ కాంపౌండ్ 2 ముక్కలు చేయాలి, ఎగ్జాక్ట్ ముక్కలు. ఇక్కడ 2 ఎగ్జాక్ట్ ముక్కలు చేయలేకపోతుంది. సో
it is also showing the optical activity. Now it is showing the plane of symmetry. So this is not an optically active. So ఎప్పుడైనా సరే ఒక కైరల్ కార్బన్ ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్ తీసుకుంటే అది ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. ఏదైనా ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ చూడాలి నీటి వరకు. ఆ మిగిలిన 2 సిమెట్రీలు అవసరం లేదు మనకి. ఇది ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ చూపిస్తే అది ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాదు. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ చూపించకపోతే అది ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. ఆ రకంగా ఈ కాంపౌండ్స్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ గురించి ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాలి. ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ మనకి అన్నీ అవసరం లేదు కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ is equal to 2 power n for unsymmetrical molecule. If it is going to be 2 power n minus 1 plus 2 power n minus 1 by 2, for symmetrical even number chiral carbons. Two power n minus 1 symmetrical odd number chiral carbons. సో ఇవి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. CHO, CHOH, CHOH, CH2OH. దీనికి 2 కైరల్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఇది అన్సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో 2 power 2. 4 కాంపౌండ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి షోయింగ్. ఇప్పుడు దీనికి 4 ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ని బోర్డు మీద ఎలా చూపించాలి? ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ 4 ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ వస్తున్నాయి అంటున్నాం కదా. ఈ 4 ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ని బోర్డు మీద ఎలా చూపించాలి? సో ఇప్పుడు ఈ చూపించడం కోసం మనకి కొన్ని సిస్టమ్స్ డెవలప్ చేశారు. సో దాంట్లో ఎరిత్రో అండ్ థ్రియో సిస్టమ్. సో హియర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి అప్లికబుల్ when we are going to be having only 2 chiral carbons. When both of them are same side, it's called as erythro. When they are opposite side, it's called as trio. Ante erythro and trio system is applicable for only 2 chiral carbon containing compounds. If both of them are same side, it's erythro. If they are opposite side, it's going to be trio. దీంతో అన్ని మనం చూపించలేం కాబట్టి తర్వాత డి అండ్ ఎల్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు. సో డి అండ్ ఎల్ సిస్టంలో మనకి గ్లిసరాల్డిహైడ్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ రెఫరెన్స్ మాలిక్యూల్. వెన్ వీఆర్ హ్యాంగ్ రైట్ సైడ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ డి గ్లిసరాల్డిహైడ్. When it is going to be left hand side, is called as L-glyceraldehyde. సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ కాన్ఫిగరేషన్ మాత్రమే చెప్తున్నాం, అంతే తప్పితే డెక్స్ట్రో అండ్ లీవో చెప్పట్లేదు. ఈ డి ఈ ఎల్ విల్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు డెక్స్ట్రో అండ్ లీవో, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డి గ్లిసరాల్డిహైడ్ is given OH on right hand side, L-glyceraldehyde is given OH on left hand side. When I am doing the experiment, I found it is going to be dextro, so that I can write D plus గ్లిసరాల్డిహైడ్. నేను పొలరీమీటర్లో తెలుసుకున్న తర్వాత మాత్రమే రాస్తున్నాను, ముందుగా రాయటం లేదు. ఇఫ్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డెక్స్ట్రో అండ్ ఆబ్వియస్లీ అదర్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఎల్, ఇట్ ఈస్ డెక్స్ట్రో. సో డి అండ్ ఎల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎనాన్షియోమర్స్. పదం గుర్తుపెట్టుకోండి. ద డి అండ్ ఎల్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎనాన్షియోమర్స్. సో ఇది మనకి ఎనాన్షియోమర్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. నౌ what we can give the D and L system. So we'll write now, earlier what I said, CHOH. సో 4 ఐసోమర్స్ రాయాలి. ఇప్పుడు దీనికి
మిర్రర్ ఇమేజ్ ఒకటి రాద్దాం. దీనికి మిర్రర్ ఇమేజ్ రాద్దాం. అప్పుడు ఈ రకంగా 4 రాశాను. ఇప్పుడు పేర్లు రాయాలి. ఇది ఎరిత్రోజ్, దీని పేరు థ్రియోజ్. కానీ దీనికి ఒక ఆప్టికల్ ఉంది, దీనికి ఒక ఆప్టికల్ ఉంది. దీని పేరు రాయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్ బట్ వన్ కైరల్ కార్బన్ దగ్గర కన్సిడర్ చేయాలి. ఇది సిమిలర్ టు D-గ్లిజరాల్డిహైడ్, ఇది సిమిలర్ టు L-గ్లిజరాల్డిహైడ్. దట్స్ వై ఐ కెన్ కాల్ దిస్ వన్ యాజ్ L-ఎరిత్రోజ్. And it is going to be similar to L-glyceraldehyde, that's why it is called as L-threose. It is similar to this one, that's why it is called as D-threose. ఈ రకంగా D and L సిస్టంలో లాస్ట్ బట్ వన్ కార్బన్, ఆ కైరల్ కార్బన్ దగ్గర మనకి D-గ్లిజరాల్డిహైడ్లా ఉంటే D కాన్ఫిగరేషన్ అని, L-గ్లిజరాల్డిహైడ్లా ఉంటే L కాన్ఫిగరేషన్ అని పిలుస్తాం. D-ఎరిత్రోజ్, L-ఎరిత్రోజ్, L-threose, D-threose. ఈ రకంగా 4 D అండ్ L ఐసోమర్స్ని ఇక్కడ ఇవ్వగలిగాను. సో అందుకని వీటిని రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఎందుకంటే D-గ్లిజరాల్డిహైడ్తో కంపేర్ చేసి ఇస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ RS కాన్ఫిగరేషన్. హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ RS కాన్ఫిగరేషన్. First give the SIP rules. So now priority is going to be given 1 here, 2 here, 3 here, 4 here. Now 1, 2, 3. ఎందుకంటే ఉన్న కైరల్ కార్బన్కి 1, 2, 3లు ఇచ్చిన తర్వాత 1, 2, 3 డైరెక్షన్ ఏ రకంగా ఉందో చూడండి. ఇప్పుడు ఇది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ క్లాక్ వైజ్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, ఎస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లాక్ వైజ్, ఆర్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? అకార్డింగ్ టు సిప్ రూల్స్ మనం ప్రయారిటీస్ ఇవ్వాలి. ప్రయారిటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత 1, 2, 3 మాత్రమే చూడండి. 1, 2, 3 ఈ 3 డైరెక్షన్లు చూసినప్పుడు అది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరిగితే కనుక ఆర్ అని, యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిరిగితే కనుక ఎస్ అని మనం పిలుస్తాం. దీనికి లిటిల్ బిట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏముందంటే, ఏదైతే మనకి హైడ్రోజన్ ఉందో లీస్ట్ ప్రయారిటీ గ్రూప్, ఇది హారిజాంటల్ లైన్లో ఉంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వాట్ యూ గాట్ ద కాన్ఫిగరేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ వర్టికల్ లైన్, హారిజాంటల్ లైన్లో ఉంటే ఆపోజిట్, ఈ వర్టికల్ లైన్లో ఉంటే కనుక వీఆర్ టేకింగ్ ద సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో నౌ దిస్ ఈజ్ హారిజాంటల్. సో హారిజాంటల్ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆపోజిట్. ఏంటి ఆపోజిట్ అంటే మనకు వచ్చింది ఏంటి? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వచ్చింది, అంటే ఇది ఆర్ గ్లిసరాల్డిహైడ్ అన్నమాట. సో అబ్సల్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రకారం మనం ఏం చెప్తున్నాం? ఆర్ గ్లిసరాల్డిహైడ్. ఎందుకని? మామూలుగా నాకు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వచ్చింది, ఎస్ అని తీసుకోవాలి. కానీ ఇది హారిజాంటల్ ఉంది కాబట్టి ఆపోజిట్ తీసుకుంటాను. అదే వర్టికల్గా ఉంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకుంటాను. సో అందుకోసం ఈ రకంగా ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇవ్వచ్చు. సో విల్ డూ ఇట్ ఫర్ మోర్ దాన్ 1 chiral carbons like tartaric acid. So this is going to be called as meso compound, which loses its optical activity due to planar symmetry. అది ఇప్పుడు ఈ అబ్సల్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. చూద్దాం. ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3, ఇది 4. ఇప్పుడు 1, 2, 3. సో ఇది క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్? ఇట్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ and H is an horizontal. I can write this one is going to be R configuration. Now this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Now 1, 2, 3. So now it is going to be taking clockwise and the 4 is on horizontal, so it's going to be yes. Now if you can able to take it, say give the numbering 1, 2, 3,
4. 4 carbons are there. So I'm going to give like this the numbering. Now what I can write now? Second position R, third position S, tartaric acid. అంటే ఒక కార్బన్ రైట్ సైడ్ తిప్పుతుంటే ఒక కార్బన్ లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పుతుంది. సో అందుకని ప్లేనార్ సిమెట్రీ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? దే ఆర్ లూజింగ్ ద ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ. నెట్ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ is becoming 0. So 2R 3S tartaric acid is going to be the like we are going to be writing the configurations for like this. So this is going to be having for Fischer projection. నాకు ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ కాకుండా వెడ్జ్ డాష్ ఉంది. సో వెడ్జ్ డాష్లో ఉన్నప్పుడు ఏ రకంగా చెప్పాలి? Now give the priorities. 1, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Now 1, 2, 3 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో దట్స్ వై ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎస్ లాక్టిక్ యాసిడ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ ద లీస్ట్ ప్రయారిటీ గ్రూప్ షుడ్ బి ఆన్ డాష్డ్ వెడ్జ్. అలా లేనట్లయితే కనుక దాన్ని మనం రొటేట్ చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇవ్వాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు లీస్ట్ ప్రయారిటీ హైడ్రోజన్ వచ్చి డాష్ వెడ్జ్లో లేదు, అందుకని దీనికి నేను ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇవ్వలేను. సో ఇది చేయాలి అంటే కానీ నేనేం చేయాలి? ఎక్స్చేంజెస్ చేయాలి. ఎక్స్చేంజెస్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే డాష్ ఉందో దాన్ని ఈ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఎక్స్చేంజ్. సో దీన్ని నల్లిఫై చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా ఈవెన్ నెంబర్ ఎక్స్చేంజెస్ చేయాలి. ఆడ్ నెంబర్ ఎక్స్చేంజెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఈవెన్ నెంబర్ ఎక్స్చేంజెస్ ఆర్ అలౌడ్. So H and CH3 first exchange. In order to nullify that one, I am doing OH and COOH second exchange. సో ఈ రకమైన ఎక్స్చేంజెస్ చేయడం వలన నాకు వచ్చిన స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఇప్పుడు OH ప్లేస్లో COOH వచ్చింది, COH ప్లేస్లో OH వచ్చింది. నౌ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హైడ్రోజన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి CH3. 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3. We are going to be having now it's clockwise. So I can write it as R lactic acid. సో ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా సరే వెడ్జ్ మీద అంటే డాష్డ్ వెడ్జ్ మీద లీస్ట్ ప్రయారిటీ గ్రూప్ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే దానికి మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఇవ్వగలుగుతాం. సో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రకారం దిస్ ఈజ్ ఆర్ లాక్టిక్ యాసిడ్. ఇవి అన్నీ కూడా మనకి ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇవ్వడానికి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు. The number of isomers for the compound with molecular formula C2BrIFCl. సో ఇది స్టాండర్డ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్స్ 6 isomers we are able to get. So keep one constant and we are able to get the remaining all will be get exchanged. సో ఇక్కడ ఐబిఆర్ని మార్చాం. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఇది సిఎల్, ఇది బిఆర్, ఇది ఐ. అంటే ఈ ఎఫ్ని అలా కాన్స్టెంట్గా ఉంచాను నేను, సిఎల్ బిఆర్ని మార్చాను. ఇప్పుడు కాంబినేషన్స్ ఇంకోటి తీసుకుందాం. ఎఫ్ అలాగే ఉంచుతాను నేను, బిఆర్ ఐ కాంబినేషన్ తీసుకుంటాను. ఇంకొకటి సి డబల్ బాండ్ సి, ఇంకేం కాంబినేషన్ మిగిలిపోయింది? బిఆర్సిఎల్ అయిపోయింది, బిఆర్ అయిపోయింది. నా సిఎల్ ఐ తీసుకుందాం, ఐసిఎల్ బిఆర్. సో ఈ రకంగా
ఒకటి కాన్స్టెంట్గా ఉంచి మిగిలినవన్నీ మారుస్తూ ఉంటే వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ 6 స్టాండర్డ్ నెంబర్. మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోండి, C2FCl ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ టోటల్ 6 ఐసోమర్స్ 3Z 3E. సో అది మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. IUPAC నేమ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆస్కింగ్ ఇంక్లూడింగ్ నొటేషన్. సో నా వేర్ ఐ టు స్టార్ట్ నెంబరింగ్ 1 2 3 4 5. So it's going to have 5 carbons. So that's why it should be 6 carbons. Okay, here I left, na? One, two, three, four, 5, 6. So 6 carbons are there. Now it is going to be having second position ketone, third position ene, and fifth position is going to be having chiral. So now second position it's going to be ketone. That's why it should be 2-one. So any of these two options. Next hex 3-ene. So any of these two options. ZE. ఇప్పుడు ఇది ఏంటిది? ట్రాన్స్. So remember Z is equal to E is equal to. So Z is equal to, we can say cis, and E is equal to trans. So ఇది మనకి గుర్తుంచుకోవాలి. So now it is going to be comes under trans. So trans కాబట్టి it is equal to E. So E hex 3-ene 2-one, and it is going to be S. So how it is going to be S now? So this side 1, this side 2, so this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So 4 is going to be that one only. So now we can able to take, this is going to be configuration S anti-clockwise. So that's why it is going to be taken S 5-bromo E hex 3-ene 2-one. Consider the compound to make it chiral compound. The attack should be. సో ఇక్కడ వచ్చినా సరే కైరల్ అవుతుంది, ఇక్కడ వచ్చిన కైరల్ అవుతుంది, ఇక్కడ వస్తే కైరల్ అవ్వదు, ఇక్కడ వచ్చిన కైరల్, ఇక్కడ వచ్చిన కైరల్. సో సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్, ఫిఫ్త్ పొజిషన్, సిక్స్త్ పొజిషన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ అటాక్ అయిందనుకోండి, వన్ సైడ్ మిథైల్, వన్ సైడ్ హైడ్రోజన్, వన్ సైడ్ క్లోరిన్, వన్ సైడ్ దిస్ ఎంటైర్ గ్రూప్. ఆ రకంగా మనం చూసుకోవాలి. కైరల్ కార్బన్ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ అడుగుతుంది సెకండ్, థర్డ్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్లో ఏముంది ఇక్కడ? వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఎట్ consider the compound to make it chiral compound. The attack should be. So D కాదు, B. ఫోర్త్ కార్బన్ సూడో కైరల్ అయిపోతుంది. సో అందుకని అది కాదు ఆన్సర్, ఓన్లీ థర్డ్ ఆప్షన్. సో నాట్ థర్డ్ ఆప్షన్, థర్డ్ పొజిషన్. ఇట్ విల్ షో డబల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి జామెట్రికల్, ఇది కైరల్ కాబట్టి ఆప్టికల్. సో బోత్ జామెట్రికల్ అండ్ ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం విల్ బి షోన్. డబల్ బాండ్ కార్బన్, 2 sides hydrogen, same side cis, opposite side trans, అందుకని మనకు వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి షోయింగ్ ఆప్టికల్. అండ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ మాలిక్యూల్స్ విల్ నాట్ షో ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ? సో ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ చూపించకూడదు అంటే అది కైరల్ కార్బన్ ఉండకూడదు. సో నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ కైరల్ కార్బన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కైరల్ కార్బన్. దిస్ వన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ కైరల్ కార్బన్. So everything is having chiral carbon. So it is also going to show chiral carbon. Will not show. So what they given? A. So might be this one is going to be taken A, or here OH might be missed. Planar symmetry. When it is behind the planar symmetry, it will not show. So O might be missing there. So that's why you can take tartaric acid, mesotartaric acid. Will not be showing it because the oxygen is going to be present there, planar symmetry. Select the S isomer from the following. S isomer from the following. నేను డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చూసి రాస్తున్నాను ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ చెకింగ్ ఇట్ దిస్ వన్ నౌ. దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 2, దిస్ ఈజ్ 3. సో 1, 2, 3. It is going to be having clockwise direction. H is on horizontal. That's why this is going to be the answer. చెప్పాను కదా, ఎప్పుడైతే మనకు వస్తుందో హెచ్ హారిజాంటల్ ఉంటే ఆపోజిట్ తీసుకోవాలి, అదే హెచ్ వర్టికల్గా ఉంటే దానికి సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకోవాలి. ఎరిత్రో ఐసోమర్. ఎరిత్రో ఐసోమర్ అంటే ఏం చెప్పాను? రెండు కూడా సేమ్ సైడ్ ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి,
OH రెండు కూడా సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎరిథ్రో ఐసోమర్. ఇవన్నీ కూడా థ్రియో ఐసోమర్స్. Absolute configuration of the following compound is, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So 1, 2, 3. సో ఇప్పుడు ఇది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, సో అందుకని ఇది హెచ్ హారిజాంట్లో ఉంది. సో సెకండ్ పొజిషన్ వీఆర్ సపోజ్ టు టేక్ ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. Now this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Now 1, 2, 3, it is going to be having again clockwise direction and H is on horizontal. So this is supposed to be taken yes only. So we can able to get 2s, 3s will be the answer for this one, because we are going to be taking both of them are opposite configuration, H is on horizontal line. Which one of the following pairs represent stereoisomerism? Optical and geometrical isomerism are going to be comes under stereoisomerism. Theoretical question directly. The optical active tartaric acid is named as D plus tartaric acid because it has a positive. This is going to be indicating dextro rotation, positive optical rotation, and derived from D plus glyceraldehyde. ఎందుకంటే చెప్పాను కదా రిలేటివ్ కంపారిజన్. సో D-glyceraldehyde similar configuration, that's a T-tartaric acid. If it is going to be having dextrorotatory, that is because of positive rotation. So this is about your isomerism topic. So the questions we can able to get mostly from the structural isomerism, or we can able to get the geometrical isomerism. So దాంట్లోనే క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్కువ చూసాం. సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చినట్లో కూడా ఐయుపిఎస్సి విత్ నొటేషన్ అడుగుతున్నాడు. సో అందుకోసం మనం ఆ ఐయుపిఎస్సిని ఐసోమెరిజంని రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటేనే ఆ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ క్లారిటీ అబౌట్ NEET, how much required regarding the isomerism, regarding the nomenclature we discussed here. You can able to use this one and solve the DPP also, which I am uploading. Okay.